Hey guys, welcome to Education for You. Guys, আপোনালোকৰ কাৰণে আজি 100 plus questions লৈ আনিছো regarding pedagogy. So pedagogy ওপৰত আমি 100 তকৈ বেছি questions discuss কৰিম. Already আমি এটা first যেটো part লৈছিলো তাতে আমি total 54 টা questions discuss কৰিছিলো. So আপোনালোকে যদি এইটো part miss কৰিছে please check কৰি লব. বহুতখিনি important questions cover কৰা হৈছে and according to the syllabus আৰু আমি গোটেইখিনি syllabus wise গৈছো যিবোৰ topics আছে তাৰ লগত related. So আপোনালোকে যিবোৰ questions পাব ইয়াতে আপোনালোকে syllabus মিলাই চালে গম পাব এইবোৰ সব syllabus ৰ লগত জড়িত টপিকৰ ওপৰত questions হয়. Okay, so let's start our class for the day. প্ৰথম প্ৰশ্নটো ইয়াতে দিয়া আছে যে in every population children having IQ less than 80 so are about every population of IQ level যদি 80 কৈ কম থকা population কিমান percentage আছে and that is 2 to 3% পোৱা যায়. Okay, 2 to 3% of population IQ level less than 80. Next question amar yate dia ase je incidence of mental retardation reaches at its peak at about. So mental retardation nor jibur incidence hoy hebor ketia sobse beshi hoy at peak level ketia hoy 14 to 18 years. মানে যেতিয়া মানে মানসিক ভাবে কি হয় ৰিটাৰ্ডেড হয় চিলড্ৰেন বিলাক হবলৈ মানে ধৰে কিছুমান সিচুৱেচনৰ কাৰণে মানে তেওঁলোক কি হৈ যায় ব্যতিব্যস্ত হয় বা মানসিক ভাবে তেওঁলোক কিছুমান ভাৰসাম্য তেওঁলোকৰ অস্থিৰ হৈ পৰে মানসিক ভাৰসাম্য অস্থিৰ যেতিয়া হৈ পৰে সো কিছুমান ঘটনাৰ কাৰণে হৈ যাব পাৰে এইটো পিৰিয়ডত মেন্টাল ৰিটাৰ্ডেশন টু বেছি হয় পিক লেভেল মানে টু টাচ কৰে this 14 to 18 years of age. Then diagnosis of mental retardation helps us to know. So mental retardation or যেতিয়া আমি diagnosis কৰিম তেতিয়া এটো আমাক কি help কৰে ইয়াতে all of these হবে correct answer. So আমি এটা কৈ গুটি কেটা discuss কৰি থাকিম এতিয়া আমি গম পাম যে an estimate individual's present level of functioning in terms of test performance social advancements etc. Number B this is the causes of individuals inadequacies and to provide proper treatment a suitable placement for these children. Jetia eta hikhur mentally retarded hoi jay teo ভাল performance দিব নোৱাৰে এক টেষ্টত ভাল কৰিব নোৱাৰে বা একাডেমিক্স বেয়া স্কলাস্টিক নন স্কলাস্টিক গুটেখিনিতে তেও এডভান্সমেন্ট অহা নাই তেতিয়া আমি যেতিয়া এই মেন্টাল ৰিটাৰ্ডেশনৰ কাৰণে আমি প্ৰপাৰলি কি কৰা হয় ডায়াগনোসিস কৰা মানে কাৰণবোৰ জানিব যেতিয়া চেষ্টা কৰিম আমি তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰো গুটেই কাৰণখিনি আমি গম পাম কিহত তেও ইনএডিকুৱেট হৈ আছে বা প্ৰপাৰ ট্ৰিটমেন্ট আমি ক'ত লব লগিয়া হৈ আছে সো ডায়াগনোসিস অফ মেন্টাল ৰিটাৰ্ডেশন আমাক এখিনি কৰিব হেল্প কৰে আৰু হেই হিখুটোৰ কি কৰাত হেল্প কৰে সুইটেবল প্লেসমেন্ট ফৰ দিস চিলড্ৰেন সুইটেবলি আমি কি মেথড বা কি স্ট্ৰ্যাটেজি প্ল্যানিং ললে তেওঁলোকৰ ভাল হ'ব হেবোৰ মানে আমাক সোৱাত সহায় কৰে. Okay, next question is unsatisfactory relation of an individual which is environment is called. So at a human egoraki individual or egoraki ব্যক্তিৰ নিজৰ environment বা পৰিবেশৰ হৈতৰে যেতিয়া unsatisfactory relationship থাকিব অসন্তুষ্টি জনক এটা সম্পৰ্ক হেতু কি বুলি কোৱা হয় অপচন দিয়া আছে autism maladjustment both A and B and C. So answer hobo yate apunar C number to both A and B মানে যেতিয়া তেও adjust কৰিব নোৱাৰে environmentor হৈতে হেতু maladjustment বুলিও কোৱা হয় বা autism বুলিও কোৱা হয়. So do both B, A and B will be the correct answer. Next question is if a mentally retarded child is rejected in his family and society he. So eta jodi mentally retarded children eta ji mane performance bhal koribo nware teo mentally bahut khini hampers eta teo pore eta performance teo bhal dibo nware schoolot ba teo academics e hok ba teo bahira jibur ase bikhoy hebilakot teo bhal performance koribo nware তেতিয়া তেওঁৰ society বা family যদি তেওঁ ৰিজেক্ট কৰে তেতিয়া কেনেকুৱা হ'ব পাৰে তেতিয়া হ'ব পাৰে এইকেটা both A and B ইয়াতে দিয়া আছে যে
তেওঁ নিজৰ ওপৰত কি হ'ব লো সেলফ কনসেপ্ট হ'ব নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস হেৰাই যাব পাৰে will become hostile and aggressive towards the outer world so বাহিৰা জগতখনৰ প্ৰতি তেওঁৰ বিদ্ৰোহ আক্ৰোশৰ এটা মনোভাৱ এটা গঢ় লৈ উঠিব পাৰে so এইটো আমি কৰিব ৰিজেক্ট কৰিব নালাগে এনেকুৱা ষ্টুডেন্টক আমি কি কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ প্ৰবলেমছ বোৰ সলভ কৰাৰ প্ৰপাৰ ways আমি দিব বিচাৰিব লাগে next question is educable mentally retarded children have so educable mentally retarded children বুলি কলে all of these hobo inadequate vocabulary so educable mentally retarded মানে যি education level মানে পঢ়াত যিবোৰ মানে কম আৰু হেতু বুজোৱা হয় ইয়াতে vocabulary নাথাকে তেওঁলোকৰ word power to word stocks to বহুত কম হয় conceptual power নাথাকে বস্তুবিলাকৰ concept তেওঁলোকৰ develop নহয় deficient quantitative operations so আৰু বহুত বেছি কি থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান কি থাকে operations কৰিব পৰা যেটো ক্ষমতা quantitative operations তাৰ deficient থাকে তাৰ এইটো নাথাকে mathematical formulas বিলাক বেছি কৰিব নোৱাৰে mathematical problems solve কৰিব নোৱাৰে so তেওঁলোকৰ যেটো reasoning power হওক বা mathematical যেটো মানে mind power to আৰু যত mind to বেছি খটুৱাব লগা এইবিলাকত অকমান weakness দেখিবলৈ পোৱা যায় next educable mentally retarded very much need to তেওঁলোকক কি লাগে তেওঁলোকক লাগে এইবিলাক social skill training and behavior therapy physical training from an early age vocational training so তেওঁলোকক কি দিব লাগে বহুত বিলাক skills মানে social skill like communication skills হওক communication skills তাৰ পিছত আকৌ বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক social skills আছে সমাজৰ লগত মিলিব পৰা যিবোৰ মানে কেনেকে development of confidence personality development behavior change কেনেকে কৰিব পাৰে নিজৰ therapy কিছুমান দিবৰ চেষ্টা কৰিব লাগে লগতে তেওঁলোক physical training দিব লাগে যেহেতু তেওঁলোক mentally retarded হয় মানে mentally তেওঁলোকে বেছি ভাল performance দিব পৰা নাই so they can do better physically so physical performance তেওঁলোকে ভাল কৰিব পাৰে হেতু কোনো কথা নাই so তেওঁলোক এইবিলাক early age পৰা physically তেওঁলোক training দিব লাগে যেটো physical line তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে develop কৰিব পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ vocational trainings তেওঁলোকক দিয়াব লাগে যে vocational যিবিলাক বৃত্তিমূলক যিবিলাক শিক্ষা আছে সেইবিলাক দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব লাগে severely mentally retarded cannot be taught by যিবোৰ একেবাৰে বেছি মানে mentally retarded খুব বেছিয়ে মানে তেওঁলোকৰ problem আছে পঢ়াশুনাক লৈ বা এনেকুৱা mentally retarded হয় তেওঁলোকক কি কৈছে যে cannot be taught by way of reading and writing পঢ়াশুনাৰ জৰিয়তে শিকোৱাটো বহুতে বেছি কি হৈ যায় কঠিন এটা পৰিবেশ হৈ যায় এগৰাকী শিক্ষকৰ কাৰণে next a creative child may be poor in ইয়াতে দিয়া আছে answer হ'ব number A religious values so তেওঁ creative হ'ব পাৰে তেওঁ social values থাকিব পাৰে aesthetic values তেওঁ থাকিব পাৰে but religious values টো নাথাকিবও পাৰে so যেহেতু তেওঁ creative child হয় তো এটা তেওঁৰ কি থাকিব society প্ৰতি এটা society বস্তুবিলাকৰ প্ৰতি তেওঁৰ এটা কি থাকিব touch এটা থাকিব so social values থাকিব পাৰে moral values থাকিব পাৰে aesthetic বা moral values তেওঁ থাকিব পাৰে but religious value থাকিব লাগিব বুলি কোনো কি নাই এটো বাধ্যতামূলক নহয় religious values তেওঁ নাথাকিবও পাৰে okay then next is which of the following is the specific problem of a learning disabled child so learning disabled jibilakor thake so specific problem ki hoy dia ase answer is all of the above like left right orientation figure ground differentiation figure recognition visual abstraction auditory association ei gute ketai teolukor specific problem thakiba pare dhoribo nware to left right like b to eneke thakile b বুলি ভাবে d to eneke thakile d to eneke thakile ko b বুলি ভাবে so d b bisot c e ebilakor মানে বহুত confusions ahi jay figure ground differentiation figures bilakor majot differentiation anibo nware recognize koribo nware ki kuntu figure kuntu diagram e ki bujay visual abstraction thakibo pare dekhi auditory association so ebilakor kisuman problems thakibo pare then the word adolescence comes from the Latin word okay the word adolescence comes from the Latin word adolescence okay adolescence okay
Okay, let me see one thing. Can you just give me just 1 second? Adolescence. Mm, okay. Adolescent actually ইয়াতে অপশনটোতে ভুলিয়া এইটো answerটো A নহয় দেই. The word adolescence comes from the Latin word, this will be the correct one, number C. Adolescere, okay, adolescere to correct হবে, এইটো নহয়. So ADOLESCER, adolescent. So C number to correct. So adolescence যেটো word, এইটো Latin word adolescere পৰা আহিছে. Okay, next question is, in India, usually period of adolescence in case of boys are lies between লৰাৰ ক্ষেত্ৰত adolescenceৰ যেটো period, যেটো কৈশোৰ অৱস্থা বুলি কোৱা হয়, কোনটো পিৰিয়ডৰ মাজত থাকে, mainly 13 to 19 years old যিবোৰ লৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ মাজত. Next is okay. Next is, in India, usually the period of adolescence in case of girls lies between. So, swali khetrot adolescence period, etu 11 or pra start hoy, 11 to 17 koikhor obostha boli koa hoy swali khetrot, girls or khetrot, aru lora 13 to 19 mone rakhibo. Girls 11 to 17, boys 13 to 19. Okay. Next question is, hero worship is a characteristics of kuntu boyokhot hero worship kora hoy, hero mane eta role model thake hokolo lora swalire to hero worship kuntu besi boyokhot besi develop hoy, adolescence, childhood, adult, none of this, and answer is adolescence, itu koikhor obosthat bridhi pai hetu. Okay. Next question is, which is wrong in case of adolescence? Adolescence kuntu wrong hoy. Okay, ami prothome right keta sai lo. A period of social development. So adolescence or homoyat social development hoy, samajik bhabe bikash hobole dhore. Emotional development hoy, teolokor jetia koikhor obosthat abegik bhabe teolok mature hobole arambho kore. Intellectually develop, buddhi bitti teolokor bridhi pai. Eito nohoy yate, this is a rapid growth and development eito period nohoy. Okay. Next is, during adolescence, which of the following physical change occurs? So koikhor obosthat kun keta physical change occur kore? Answer is all of the above. Size teolok ukho hobole dhore, bodily developed hobole lage, muscles broad hobole dhore. Okay. Body functions bilak change hobole dhore lahe lahe. Okay, so puberty tar pisot aru enukwa bibhinno dhoroner changes lora aru swali majot ahe. Adolescence ot ebilak different changes ahiba pare ahe. With regard to adolescence, which is true? Yate all of the above will be the correct answer. One by one, let us discuss. Number 1, intellectual powers like logical thinking, abstract thinking, developed up to the end. Ekdom hekholoke adolescence hekhor period loke intellectual powers bahut bisi develop hoy. Love adventures, bahut bisi adventurous kam bilak kori bhal pai. Fairy tales and develop interest in reading such books. Okay. There's a strong likes and dislikes for the world of nature, man and things. Teloke bhal pua, beya pua, bostur proti, manuhor proti, situationer proti, bilak sob janibo, bujibo, lahe lahe start kore adolescence period. Then, which of the following is not as characteristics of adolescence with regard to social development? Option D ase, and A, B, C, D. There is C number 2 no hoy. So question to ever sai lo. This is not a characteristics of adolescence with regard to social development. So social development or kotha jodi ami sabole jao, samajik bikash to kuntu social development no hoy adolescence period, egocentric and selfish etu no hoy. Okay, so hoy kun eta ekta sami je they become interested in opposite sex, like lorai swalir proti male female or proti aru female male or proti ki hoy eta opposite teologor eta mane opposite sex or proti interest to besi bahi jay, eta love sub ebilakor arambhoni start hoy. Peer group relationship arambho hoy peer group or majot. Tar pisot need recognition of personality,
peer group মানে তেওঁলোকৰ যে friend circle তেওঁলোকৰ এটা ভাল bonding এটা আৰম্ভ হয় আৰু personality তেওঁলোকৰ যেটো personality দেখা develop কৰে তেওঁলোকে হেতু recognize কৰিলে মানুহে ভাল পায় like তেওঁ যদি ভাল কাম কৰিছে wish আমি যদি praise কৰো তো বেছি ভাল পোৱা হয় egocentric and selfish এইটো কিন্তু social developmentৰ সৈতে জড়িত নহয় Which of the following is true in case of adolescents? Adolescents of true hoy. Answer: they are too all of these. Sensitive hoy, both adolescents koikhor obostha both besi sensitive hoy, সংবেদনশীল hoy, inflammable and moody. Okay, so both besi moody hoy. Lora swali bilak okay. Hey সময়ত adolescence periodত লৰা ছোৱালী বিলাকৰ মানে mood কেতিয়া change হৈ যায় গমে পোৱা না যায় so বহুত বেছি moody হৈ যায় and another important thing which develops is like they becomes very inflammable like তৎক্ষণাতে মানে কি হৈ যায় তেওঁলোক explosive হৈ যায় set on fire বুলি যেটো কয় okay like খং উঠি যায় তৎক্ষণাতে সো মুডি হয় মুড চেঞ্জ হৈ যায় তৎক্ষণাত খং উঠিব পাৰে সো এডোলেসেন্সৰ এইবিলাক কি হয় কিছুমান characteristics হয় then next number the adolescent lives an intensely emotional life in which we can see once more the rhythm of positive and negative phase of behavior in his constant alternation between intense incitement and deep depression কোনে কৈছিলে ৰসে কৈছিলে okay So both emotional life eta jiyai thake jitu adolescence period hoy positive negative phase teoloke ki kore ei homoy khini otibahito kore aru bahut besi alteration hoy ebila depression excitement incitement ebilakor majere adolescence period to par hoy bili kone koisile rose koisile which of the following is a problem of adolescence problem hoy ebila take it all of the problem of sex emotional problem social adjustment ebila gutekhini problem ahi pore koikhor obostha The teacher helped the adolescent by which of the following and answer is number D all of the above so teacher kenake help koribo pare adolescence period a sympathetic attitude towards him hohanubhuti mulok eta attitude thakibo lagibo teoloko help koribo lagibo jetia need mane dorkari hoy imparting him right information about sex like opposite sex or বিষয়ে বা যিবিলাক কৈখৰ অৱস্থাত তেওঁলোকে জানিব লগিয়া হেবিলা গুটেখিনি কথা শিক্ষকে তেওঁলোক ৰাইট ইনফৰমেশন দিয়াটো দৰকাৰী হয় যে তেওঁলোকে ফিউচাৰ লাইফটো তেওঁলোকে শুদ্ধভাৱে আগবাঢ়ি যোৱাত সুবিধা হয় and plus helping him to control emotions বোৰ control কৰিবৰ চেষ্টা কৰিব লগিয়া হয় সো গুটেখিনি কৰাত শিক্ষকে সহায় কৰিব পাৰে Next question is how can take care of adolescents by parents. So parents keneke koribo pare A and B dueta have like religious and moral education dibo pare suitable environment for proper growth. So ghorot eta bhal poribeshor dorkar otikoi dorkar. So lora swali mak dutakor pora telokor poriyalor pora bahut beshi probabhito hoy. So hekhini parents develop koribor chesta koribo lage. School will help adolescent by which of the following way School keneke help koribo schooleo to help koribo obviously school main hoy so like itu dia agorte teacher keneke help koribo proper sex education render korat itu help koribo mainly schoolor pras ako teacher poa jay so school and teacher both they will help vocational education telogok diar chesta koribo lagibo aru guidance services arrange koribo lagibo homoy telogok guide kori thakibo lagibo Next very important term is juvenile delinquency to ahe খুব important question হয় যেতিয়া এটো কি হয় meaning answer হবে number A social offense committed by a young person below the age of 18 18 বছৰৰ তলৰ যিবিলাক নাবালক বুলি কোৱা হয় তেওঁলোকে লৰা ছোৱালী যিবিলাক 18 বছৰৰ তলত যিবিলাক লৰা ছোৱালী যিমান social offense কিছুমান commit কৰে মানে সামাজিক দুষ্কৰ্ম সমাজে যে দুষ্কৰ্ম বুলি কয় কমিট কৰে হেতু juvenile delinquency বুলি কোৱা হয় okay important হয় মনত ৰাখিব factors that causes juvenile delinquency কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা হ'ব পাৰে আৰু answer হ'ব ইয়াতে আপোনাৰ obviously all of the above কাৰণ দিয়া আছে ইয়াতে চাও
কিমান ফেক্টৰ আছে লাইক বায়োলজিক্যাল কজেস লাইক ইনবৰ্ন মেন্টাল ডিফেক্ট এন্ডক্ৰাইন সো ইনবৰ্ন যদি কি হয় মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত হয় তেতিয়া হ'ব পাৰে এটো এটা মেইন কাৰণ বায়োলজিক্যাল কাৰণ পাৰ্সোনাল ফেক্টৰ হ'ব পাৰে কিছুমান লাইক পুৰ হেলথ যদি বেয়া হয় তাৰ পিছত short or two bit stature etc so health personal problems কিছুমান থাকিব পাৰে psychological factor কিছুমানো ডিপেন্ড কৰে সো মনোবৈজ্ঞানিক কিছুমান কাৰণ থাকিব পাৰে সো ডিফাৰেন্ট কাৰণত কি হয় লৰা ছোৱালী বিলাক এনেকুৱা লাইক মানসিকভাৱে যদি আঘাত পায় বা তেওঁক সোসাইটি যদি বহুত বেছি বেয়াকৈ ট্ৰিট কৰে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো হৈ যায় বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ কেছ কিছুমান দেখিবলৈ পোৱা যায় Next question is by which of the following way juvenile delinquency can be prevented? কেনেকৈ আমি ইয়াক মানে এইটো হোৱাৰ পৰা বাধা দিব পাৰো all of the above correct answer like large scale changes and transformation in a socio cultural condition আমাৰ সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক যিবিলাক পৰিস্থিতি আছে তাক যদি আমি খুব সুন্দৰভাৱে লৰা ছোৱালীৰ আগত প্ৰদৰ্শন কৰিব চেষ্টা কৰো তেওঁলোকক যদি সুন্দৰ এটা পথত লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰো তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক হোৱাৰ পৰা বিৰত থাকে তাৰ পিছত prohibition of intoxicating drinks, the control of movie and TV, etc. So drinks, movie, TV, ebilakor jibilak bad impact ase ebilakor pra telokok bosabor chesta koribe lage. Adequate schooling, telokok khub sundor bhabe bujabo lage ebilakor oporot. So hei bilak korile ami ya prevent koribo parim. Okay. Next is which of the following is a remedial measures of juvenile delinquency? So remedial measures hoise ekela গুটেই all of the above deep counseling তেলক গভীৰভাৱে বুজাব লাগিব কাউন্সেল কৰিব লাগিব পাৰ্সোনালি যদি দৰকাৰ হয় পাৰ্সোনালি তেলক কাউন্সেলিং দিব লাগিব সাইকো থেৰাপি দিব লাগিব সাইকিয়াট্ৰিক হেল্প লব লাগিব যদি এনেকুৱা ধৰণৰ হয় তেলক বিভিন্ন ধৰণৰ সাইকিয়াট্ৰিকৰ ওচৰত যিবিলাক তেলকে থেৰাপিজ কিছুমান ইউজ কৰি পেলে তেলক কি কৰিব পাৰে সিচুৱেচনৰ পৰা আতৰাব পাৰে সো এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কিছুমান কৰাৰ অতি দৰকাৰ আছে Next is problem of adolescence can be quenched by which of the following way and all of the above so adolescence কিছুমান problem আমি কেনেকে কি কৰিব পাৰো তাক ৰক্ষা কৰিব পাৰো বা কমাব পাৰো okay like through excursion তেওঁলোকক লৈ যাব লাগিব তেওঁলোক বাহিৰৰ লৈ যায় বিভিন্ন তেওঁলোকৰ subject related বিষয় কিছুমান লৈ এনেকুৱা স্পটত লৈ যায় তেওঁলোকক culturally morally develop কৰাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব NCC জয়েন কৰাব লাগিব values তেওঁলোকক দিব লাগিব role of duties কি হয় এগৰাকী ষ্টুডেন্টৰ বা এগৰাকী as a citizen of the country when they will become a citizen of the country proper full fledged citizen এটা তেওঁলোকে কেনেকৈ সোসাইটিক হেল্প কৰিব লাগিব সো আনক হেল্প কেনেকৈ কৰিব সো এনসিসি যেতে জয়েন কৰিব স্কাউট গাইড এবিলাকত তেনে বহুতখিনি কথা শিকিবলৈ পায় আৰু বেলেগকো শিকাব পাৰে সো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কৰিলে বহুতখিনি প্ৰবলেম সলভ হৈ যায় লাইক সাইন্টিফিক এক্সকাৰশন সায়েন্স এক্সিবিশন এবিলাক বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় it's a part of the life of adolescence which of the following is not a problem of adolescence problem of perplexity problem of sex problem of insecurity and answer is none of these এটাই কি হয় আপোনাৰ adolescence period or problem হয় like problem of perplexity মানে হৈছে perplexity মানে হৈছে আপোনাৰ inability to deal with or understand something কিছুমান problem তেওঁলোকে এই পিৰিয়ডত ফেস কৰে লাইক পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা বিভিন্ন বিষয়ত কিছুমান তেওঁলোকৰ কি দেখিব পাৰে ডিল কৰা তেওঁলোকে কি কৰিব হ'ব পাৰে ইনএবল হ'ব পাৰে ওকে ইনএবিলিটি তেওঁলোকৰ আহিব পাৰে সো প্ৰবলেম অফ ইনএবিলিটি এটা মেজৰ প্ৰবলেম হৈ যায় তাৰপিছত প্ৰবলেম অফ সেক্স এটো থাকে আৰু ইনসিকিউৰ হৈ যায় তেওঁলোক লৰা ছোৱালীবিলাক এইটো পিৰিয়ডত ওকে সো এইটো বিবিলাক সব প্ৰবলেম হয় of adolescence and emotional development reaches its maximum during emotionally ketia develop hoy lora chalibe adolescence period e develop hoy then adolescence is a period of great stress and storm and storm and strife whose comment was this and answer is Stanley Hall okay adolescence is a period of great stress and storm etu ahisile niki ebar tet exam ot aha paper ahisile thage to sailo apnaloke Stanley Hall e koisile etu next peer group relations is the characteristics of so adolescence period e peer group
relationship start hobolai thore peer or mane friend or majot relationships start hobolai arambho kore counseling is a psychotherapeutic relationship okay psychotherapeutic relationship hoy counseling jetia koribo lora swali hokolok paramorkho dia jetia hoy bhal expertor hoite then thwarting blocking of goal directed behavior so frustration thwarting blocking of goal directed behavior thwarting means preventing blocking of goal directed behavior that is frustration to hoy thwarting blocking of goal directed behavior okay then gregariousness is related to gregariousness kihor hoite related hoy option is social conditioning inherited traits biological factors none of these and answer number A is correct social conditioning or hoite related hoy gregariousness okay social condition like you can say like gregarious means a fond of company sociable মানে জি মানুহ বহুত social হয় আৰু like company loving friend ভাল পায় বা society মাজত থাকি ভাল পায় so gregariousness বুলি ক'লে হেতুৱে আৰু social oriented society oriented people so social conditioning হইতে জড়িত then next is the first psychological laboratory was formally established in psychological library first code established হৈছিলে in Leipzig established হৈছিলে okay generally the children's brain attains its maturity at okay and another important thing ইয়াতে মই কৈ থাও যে Leipzig যেটো এটা জার্মানিৰ এখন কি হয় city হয় first psychological laboratory Germany Leipzig হৈছিলে okay then generally the child's brain attains its maturity at the age of the শিশুৰ brain কোনটো এজত maturity লাভ কৰে 6 years 6 বছৰ বয়সত কি হয় maturity লাভ কৰে generally everything which influences child's development is characterized under the environment and other than heredity this statement is given by boring edisile to boring okay boring aru mane so boring edisile heredity bahireo mane jitu apunar bongshogoti bahireo development or both factor environment poribeshor upor depend kore boli kone goisile boring e goisile then the process of child's development begins at the stage of kuntu stage of lora swali jitu development process hetu start hoy okay and yare answer hobo number A embryonic jitu lora swali jitia makor gorbhot thake jitu hatu koa hoy gorbhavostha jite thakibo okay unborn hoy jite thakibo makor gorbhot jite thakibo so titiar prai baby to ki hoy bikash hobole arambho korise etu embryonic hobo correct answer then next is okay the body length of a child at the time of the birth is জন্মৰ সময়ত এটা শিশুৰ body length কিমান থাকে answer 20 inches okay মনত ৰাখিব 20 inches জন্মৰ সময়ত then generally in infancy the child's main feature is so যেতিয়া infancy period থাকিব একদম baby একদম সৰু তেতিয়া main feature কি হয় intrinsic in nature okay sorry instinctive in nature high emotional displays cognitive difficulties ekita নহয় so jetia eta hihu ekdom baby obastha thakibo tetia telok ki hai instinctive in nature like what to say relating to or prompted by instinct done without conscious thought mane telokor kono conscious thought na thake instinctive teloke na jane world ahise teloke hikibo ahise janibo ahise to telok ki hoy telokor kono idea na thake regarding anything okay so without any conscious thought they start they are living their life
So it's instinctive in nature hoy. Then the duration of infancy in the process of child development is kiman hoy, kiman hor pora kimanol infancy boli kowa hoy. And B number, from birth to 5 years. So this is the period of duration of infancy in the process of child development of infancy period boli dhora hoy, birth to 5 years. Okay. Then next is, after 6 months of the birth, a child body has his after 6 months of the birth of a child, body weight increases in proportion to birth rate is so birth after 6 months of the birth, জন্ম পোৱাৰ যেতিয়া 6 মাহ হ'ব তেতিয়া body weight টো কেনেকে বাঢ়ে, জন্মত যিমান মানে যিমান body weight আছিল তাৰে 2 times বাঢ়ে. Okay, 2 times যেতিয়া জন্ম পাইছিলে জন্ম পাওঁতে তাৰ দুগুণ আকৌ কি হয় 6 মাহ পিছত weight টো বাঢ়ি যায়. During infancy, which of the following aspect of development is not completed? And answer is A number. Moral development নহয়, এটা শিশু জন্ম পায় তেওঁলোকৰ কোনো moral development, নীতি শিক্ষা নৈতিক শিক্ষা তেওঁলোকৰ কোনো development, so emotional development start হয়, social development start হয়, তেওঁলোকে মানুহ এটা দুটা দেখিবলৈ পায় যেতিয়া লাহে লাহে language development, babbling সেইবিলাক সব language পৰি যায়, start হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে, but moral development no way, to লাহে লাহে হয় gradually. Then in which month the child learns the pronunciation of monosyllables? Monosyllabus ketia arambha kore? Answer is about 36 months. Okay, 12 3 is 36, so 3 years. Okay, so tetia ki hoy etu apunar monosyllabus pronunciation of monosyllabus teloke arambha kore. Okay. Next question, let's move to next question. A teacher like monosyllabus boli jodi ami kobole jao je apunar question to etu ahiba pare mind dot, like what is monosyllabus? Monosyllabus boli gole apunar etu hobo monosyllables, like they can speak up the complete word. Okay, 3 বছৰ বয়স যে 36 months hobo, unbreakable word tar agot teloke word bilak bhangi কোৱাৰ নিচিনা ক'ব পাৰে, কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোকৰ 36 months complete হ'ব, about 36 months 3 years, তেতিয়া তেওঁলোক শুদ্ধভাৱে এটা স্পষ্ট word কি ক'ব পৰা হয়, তেতিয়া একানে স্কুলত দিয়া হয় লৰা ছোৱালী সকলক mainly. Then a teacher who has given the responsibility of infant education, he must pay attention on. So কিহত বেছি attention দিব লাগে, যেতিয়া এটা শিক্ষকক কি কৰা হয় infant education দিবলৈ দিয়া হয়, and answer is number C. The education must be sports center, তেওঁলোক খেলা ধুলাৰ জৰিয়তে শিকাবৰ বেছি চেষ্টা কৰা দৰকাৰ. Then according to Ross, the duration of early childhood is 5 to 6 years. Rossor mate early childhood 5 পৰা 6 বছৰলৈকে বুলি কৈছে. Then which point must be kept in mind by a teacher who shares the responsibility to organize the education for small children? So small children or karone jeti education dibologia hoy eta hiku tetia teacher goraki kisuman point monot rakhibo lage hebilak ki. And answer is number A, adequate consideration for child inquisitiveness, then association with child's language development, uniformity towards children's daydreaming. Okay, so ebilak point ki koribo lage শিক্ষক গৰাকীয়ে মনত ৰাখিব লাগে, like okay, so যেটো শিশু লৰা ছোৱালীৰ যেটো ইনকিউজিটিভনেস থাকে, তেওঁলোকৰ যেটো কিউৰিয়াছনেস থাকে, বস্তু জনাৰ প্ৰতি যেটো তেওঁলোকৰ এটা আগ্ৰহ থাকে লৰা ছোৱালী, হেতু টিচাৰ গৰাকী খং কৰিব নালাগে, কনসিডাৰ কৰিব লাগিব, তো ন্যাচাৰাল হয় বুলি তেওঁলোকে মানি ল'ব লাগিব, আৰু তাৰ সঠিক উত্তৰ দিয়াৰ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিব লাগিব. তেওঁলোকৰ যে ল্যাঙ্গুৱেজ ডেভেলপমেন্ট স্টার্ট হয় তাৰ লগত ফ্যামিলিয়াৰ হ'ব লাগিব, আৰু চিলড্ৰেনছৰ যি ডে ড্ৰিমিং তেওঁলোকে লাইক কিছুমান ইমাজিনেটিভ ওয়ার্ল্ডত থাকে, সেইবিলাক তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, তেওঁলোকৰ ডে ড্ৰিমিংটো একদম বেছিয়ে
মানে আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ডে ড্ৰিমিং নহয় তো তাৰ লগত যাতে এটা ৰিয়েলিষ্টিক ডে ড্ৰিমিং তেওঁলোকে কৰিব পাৰে সেইটো ইউনিফৰ্মিটি আনি অনাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব তেওঁ শিক্ষাৰ জৰিয়তে এইবিলাক কৰিব লাগিব which of the following stage of the child's development is popularly nicknamed as mysterious period of life so ৰহস্যজনক এটা পিৰিয়ড হয় কোনটো চাইল্ডহুডৰ পিৰিয়ডটো ৰহস্যজনক পিৰিয়ড বুলি কোৱা হয় mysterious period of life in childhood the period of consolidation is known as কোনটো period of consolidation of period বুলি কোৱা হয় 10 to 12 years this period is known as the period of consolidation means physically strong or more solid বহুত বেছি strong বা solid বনাই physically strong হবলৈ আৰম্ভ কৰে 10 to 12 years of ভিতৰত the psychologists agree about duration of childhood 6 to 12 years psychologists সকলে 6 বছৰৰ পৰা 12 বছৰলৈকে এইটো childhood period বুলি কৈছে generally in children the simple principles of daily conduct are being developed up to the stage of to যিবোৰ simple principles of daily conduct এইবিলাক কেতিয়ালৈকে ডেভেলপ হয় 7 to 8 years লৈকে ডেভেলপ হৈ গৈ থাকে next question is generally the children are in a state of anxiety during their childhood for so বহুত বেছি anxious হয় উৎকণ্ঠা কিয় থাকে for future programs and their implementation so ভৱিষ্যতে কি কৰিব কেনেকৈ কি কৰিব এইবিলাক কেনেকৈ কাৰ্যকৰী কৰিব ইমপ্লিমেন্ট কৰিব এইবিলাকক লৈ তেওঁলোক বহুত বেছি কি হয় anxious হয় anxiety থাকে the special feature of child's behaviors during childhood is extrovert personality so childhood বহুত বেছি extrovert হয় speak কৰে খুব কম লৰা ছোৱালী ইন্ট্ৰোভার্ট হয় বাট ম্যাক্সিমাম এক্সট্ৰোভার্ট হয় একানে মানে শিক্ষকে বহুত বেছি প্ৰবলেম পায় ক্লাছত কিতিয়া মানে বেছি কথা পাতে দুষ্টামি কৰে এইবিলাক আৰু নেচাৰ হয় লৰা ছোৱালী that the psychologists have shown agreement on the phase duration of adolescence so adolescence period psychologists সকলে কোনটো কৈছে 12 to 18 years তেওঁলোকে কি কয় psychologists সকলে adolescence period বুলি কয় কৈশোৰ অৱস্থাৰ hierarchical theory of child's development among the following kune disile king and thorndike disile hierarchical the theory of child's development next is which one of the following is a defect of language development in children and that is number A stammering jitu like kotha khini bhalke kobo nware jitu stammer kora boli koa hoy amar yat amar local language ami je mane baji dhora jitu kotha like কক 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 কৰা যেটো আৰু এটো স্ট্যামাৰ কৰা বুলি কোৱা হয় তো এনেকুৱা হেতু সবচে বেছি ডাঙৰ ল্যাঙ্গুৱেজ ডেভেলপমেন্টৰ প্ৰবলেম হয় নেক্সট the main personality related problem faced by adolescents is the drug addiction so যেটো adolescence period কৈশোৰ অৱস্থাত এটো addiction আহিব পাৰে so এটো সবচে বেছি ডাঙৰ খতৰনাক মানে কি আৰু drug addiction বুলি কলে drug মানে আৰু অকল drugs কে নবুজাই alcohol হ'ব পাৰে so হেতু addiction যেতিয়া আহে হেতু সবচে বেছি problem face কৰিবলগীয়া হয় adolescence period the major change that occurs in adolescent period is আইকেটা সবচে বেছি হয় all of the above voice change bodily shapes body যেটো shape এটো change হবে organs বিলাক shape হবে change হবে gestures তেওঁলোকৰ অঙ্গি ভঙ্গি change হ'ব manners বিলাক তেওঁলোকৰ change হৈ যায় impact of fatigue on the human being is and impact of fatigue on human being is that is number C harmful okay number C will be the correct answer harmful and fatigue means extreme tiredness resulting from mental or physical exhaustion or illness so jetia besi bahut besi pressure poa hoy like porahuna kshetrotel bahut besi pressure family ba schoolor falopras je diabo hetu harmful effect kore okay so extremely tired hoy jay lora swali to hetu kono ভাল রেজাল্ট কৰিব নোৱাৰে বা ফিজিক্যালিও যেতিয়া হ'ব তেতিয়া হেতু হার্মফুল কৰে okay so impact বহুত বেছি বেয়া হয় fatigue adolescence is treated as কিনকুৱা phase বুলি কোৱা হয় important phase of life বুলি কোৱা হয় এটো obviously হয় ইমান এটা ভাল সময় হয় লাইফৰ obviously it's a very nice period সকলোৱে আৰু adolescence period তে মানে জিয়াই থাকিব বিচাৰে I also want to go to the adolescence period okay next is the main reason of Galton's fame in the field of psychology is that is number D okay so answer will be he has given it the shape and content like physics he has given the database research methods in the field of psychology he has demonstrated the relationship between cognitive abilities and heredity
Okay, so Galton man fame কিয় পাইছে psychology কি কাৰণত এইবিলাক কাৰণ তেওঁ যিবিলাক form কৰিছে he has given the psychology এনেকুৱা এটা shape দিছে like physics or নিচিনা shape এটা দিছে তেওঁ আৰু তেওঁ বহুত research কৰিছে database তেওঁ কিছুমান analysis কৰি theory বিলাক develop কৰিছে আৰু তেওঁ যেটো cognitive abilities monostatic development আৰু যেটো বংশগতি তাৰ মাজত এটা relationship demonstrate কৰি সকলো বিলাক কৰিছে so he কাৰণে তেওঁ বহুত বেছি fame পাইছে then in adolescence girls in adolescent girls the following abilities are much better in comparison than the adolescent boys and that is language abilities so lora swali like adolescent girls thake girls or language abilities to both besi hoy comparison to the boys psychologist who has given much importance to individual difference in children is Galton disile individual difference sot besi gurutto disile generally the introvert person speaks less obviously introverts they bahut kome b number correct answer hobo kom kotha ko introvert person then who among the following scientists is very famous for making contribution in the field of individual psychology so individual psychology divide kori pele individual psychology koisile Galton to korisile okay development of vocabulary of the children up to the age of 2 years is 2 বছৰলৈকে কিমান মান vocabulary develop হয় and answer is 100 words which one of the following is true about alternative according to Harlock about the child development and answer number A is the correct equal potentialities are never found in two individuals okay a2 following is true alternative according to Harlock about the child Harlock a child development report ki koisile je duta eke individual eke hikor majot equal potentiality apuni ketiao napayo okoman hole differences thake in which age group a child can differentiate between the anger and affection khong aru moromor majot differentiate ketia koribo para hoy answer number A will be the correct answer in infancy period ote teoloke koribo para hoy jete teoloke baby avastha hedute teoloke koribo para hoy the child can be seen in the role of active family member ketia active family member role play kore when a child becomes 2 years old and share with visiting adult person at house okay so 2 বছৰ বয়সত লৰা ছোৱালী বিলাক বেছি এক্টিভ হৈ যায় প্ৰায় 2 বছৰ বয়সৰ মানৰ পৰা okay and share with visiting adult persons at house so ডাঙৰৰ হৈতে বহুত বেছি মিলামিছা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে the chief social behavior of infancy is all of the above so birth of group feelings exchange of toys imitation of approved nouns okay so group eta thakar eta feeling teolokor develop hoy toys bilak exchange koriba pare lora swali hokole like eta baby eta horu bachcha aru eta horu bachcha neke rakhi to teoloke nijor toys bilak ki exchange kori kheliba bhal pabo eneke log hoi thaki kheliba bhal pai aru kisman words ki kore nokol kori pelai kobo chesta kore okay like next is generally the baby expresses a smiling emotion when a person touches his face or cheeks it happens due to reflex actions buli ko haitu okay eneke touch kori dile command smiling eta emotions eta teloke develop kore because of reflex actions which one of the following works as a catalyst in social development of the child and that is socialization process okay so socialization process ki kore works as a catalyst in social development of a child okay next is when a teacher is administering harsh punishment on their students the harmful effect of this may be occurred in the form of so jodi teolokok punishment dia hoy physically বহুত বেছি harm kora hoy তে কি hobo pare development of complexes in children lora swali complexity ahibo pare okay then the nearest emotion of distress which is developed after 3 months of the age in the children all of the above so like anger hate fear ebilak 3 বছৰ
3 months ki hobo pare develop hobo pare. In which of the following age group of delight and afterwards addiction takes place in children? And that is number B, 12 months. Okay, development of delight mane furti lage ananda lage and afterwards addictions takes place in children after 12 months ebosor boyohor pora. The jealousy displayed by the children in the age group, jealousy ketia hobo pare about 12 to 18 months ebosoror hoi joar bisot mane jealousy bila feeling telokor ahibole arambho kore. Controlling powers of emotionality are displayed by gifted children. Okay, controlling powers, these are emotional বহুত বেছি control কৰিব পাৰে যিবিলাক gifted children আছে. The cause of unreasonable emotional development of children is all of the above. Rejection of the children by their parents, so excessive anxiety, overprotection of children given by the parents, এইবিলাক হলে কি হ'ব পাৰে unreasonably কিছুমান emotional development হ'ব পাৰে লৰা ছোৱালী বিলাকৰ. Which of the following does not have maximum development during adolescent stage? And that is number D, all of the above. So intellectual abilities, mental interest related abilities, এইবিলাকৰ কি নহয় maximum development. Which of the following does not have maximum development নহয়. The mentally retarded parents have mentally retarded children and the gifted parents have gifted children. This is the research finding given by, answer is Goddard. Goddard disile a answer to research to mane jibilak mentally retarded parents are telokor lora choli mentally retarded hobo gifted hobo boli koise to research to Goddard disile. The play theory propounded by Schiller is based on the principle of recreation principle oporat base kori Schiller ulaisile the play theory boli eta theory. Generally, it is witnessed that the children are roaming aimlessly. Okay, in order to control it, steps should be taken as number A. They should be taken for an excursion trip of historical place and movement by the school. So, এইবিলাক aimlessly যেতিয়া roam কৰিব ইফাল মানে friends or হইতে বা এনেকুৱা আৰু so তাতকে better তেওঁলোকক কিছুমান excursion trip historical place লৈ যোৱা movement by the schools or পৰা যেতিয়া কৰিব তেওঁলোকৰ কমি যাব লাহে লাহে. Okay, then which of the following qualities is essentially developed during childhood? And all of these roaming tendencies, khuri fura, playing, reading and studying tendencies like naturally ahe. In order to develop group feelings among children, the provision in education required as all of the above. So group feeling teloko develop koribo kane cooperative games and sports ibo lage, group activities korabo lage, dance, music, drama, drills, physical exercise on games on the field ebilake develop kore bahut khini. Then it is said that in childhood the children should be exposed to adventurous stories of great historical journeys which may develop the quality of enthusiasm and motivation. So historical jagat lobo lage telok adventurous stories kisuman hunabo lage telok utkha aru anuprerona bridhi paয়. Early childhood children should be given education through kihere education dibo lage, answer is toys and games ere dibo lage. The intense physical development during developmental phase occurs at the infancy period. Intense ki hoy physical development hobole arambho kore je infancy period thake. The children in the following phase of development share their own inquisitiveness with parents, that is infancy period bahut beshi curiousness telokor thake, parents or hoiteo kore teacher or hoite hetu teloke dekhwai die. When your children are passing through adolescence, what type of attitude you want to keep towards them? Answer number C will be the correct answer. Like when you are parents, okay, so your children are passing through adolescence, not only parents, as a teacher also, jeta teloke adolescence period thake to kenuka dhorar attitude apuni rakhibo lage. Like you feel comfortable when you take all the decisions on behalf of your adolescents. Okay, comfortable hoy apuni ki koribo lagibo kisuman decisions lobo lagibo. Then as a father or guardian of adolescents, give the top priority in the career selection too. So career selection ki top priority dibo, and answer will be number C. Adolescents should select profession according to their preferences and abilities. Nijor ichha anuhori telok select koribo dibo lagibo, telokor career apuni jabardasti koribo nuare. When we compare the boys and girls in the same age group, generally found that girls are superior relation to language ability. So language is superior. Young had described
two types of personality on the basis of human nature as, and that is number A, extrovert and introvert personality. Kunia describe korise to define korise young. The main characteristics of introvert person is introvert person less talking. Individual differences are originated due to individual differences. Heredity and environment obviously is correct. The factors responsible for the individual differences are heredity and also environment. So, যদি both থাকিলে আমি both দিলো হেতেন. The main individual differences is dissimilarities between any two person. আপোনালোকে জানে নিশ্চয় individual difference মানে কি, যেতিয়া দুটা মানুহৰ মাজত dissimilarity থাকে, তেওঁলোকৰ মাজত মিল নাথাকে, সেইটো কি বুলি কোৱা হয়, আপোনাৰ individual differences বুলি কোৱা হয়. Generally, a good orator is not just necessarily a good writer, but sometimes it happens due to introvert nature. Okay, যিজন মানুহ good orator হয় তেওঁ good writer হ'ব বুলি কোনো কথা নাই, কিন্তু যেতিয়া introvert nature হয় তেতিয়া কিন্তু তেওঁ লিখিব পাৰে খুব বেছি ভালকৈ. Kretschmer had given the classification of personality in the year 1925. This is like Kretschmer personality classification. Galton had prepared a family tree of the gifted persons in the year 1860. There was a family tree when I said 1860. The chief constituent of individual differences according to Taylor is all of the above: physics and nature, bodily functions and dynamics, achievement, knowledge, interest. So individual difference source of constituent আমি কেনেকে আমি কৰিব সবৰে physically different হয়, nature different হয়, body functions, dynamics, achievement, knowledge, interest এবিলাক সব different হয়. According to Kretschmer, the physical differences are okay. All of the above. Kretschmer মতে physical differences বোৰ কেনেকুৱা হয়, আপোনাক ইয়াতে প্ৰশ্নটো হেতু answer কৰিব লাগে আপুনি. After বহুত খিনি questions কৰিলো, answer will number C, all of the above, like picnic and asthenic, athletic and dysplastic. So all of the above will be the correct answer. So আমি ইয়াতে 100 plus questions discuss কৰিলো, and I hope আপোনালোকে বহুত খিনি ইয়াতে cover হৈছে topic related to the syllabus. Okay, so আপোনালোকে চাই লব, আৰু যদি কিছুমান specific topic ত আপোনালোকৰ problems, you can mention it below in the comment box. Okay, and in our upcoming class we'll again discuss some more questions related to pedagogy. So I hope you like the class, and if you like it, please hit the like button, then comment below in the comment box, and whatever doubts and queries you have related to any topic or this particular class also, you can mention it below in the comment box. And if you like it, please don't forget to share the video with your friends and hit the like button. Then also subscribe our channel if you are new to our channel, and also press the notification bell. So thanks for watching the video. Have a nice day. Thank you.